স্পোকেন ইংলিশ শিখতে হলে কোয়েশ্চেন করতে শেখো। পার্ট 3, আস্কিং কোয়েশ্চেন ইন প্রেজেন্ট প্রোগ্রেসিভ টেন্স। এখানে এক্সারসাইজগুলো প্র্যাকটিস করার আগে তোমরা প্রেজেন্ট প্রোগ্রেসিভ টেন্সে কীভাবে ইয়েস নো এবং ডব্লিউএইচ কোশ্চেন করতে হয় সেটা জেনে নাও। প্রথম সেন্টেন্সটা আছে জন ইজ রিডিং দ্য বাইবেল। জন বাইবেলটা পড়িতেছে বা পড়ছে। এখানে অক্সিলিয়ারি ভার্ব ইজটা সাবজেক্টের আগে বসিয়ে ইয়েস নো কোশ্চেন করতে হবে। পাশেরটাতে দেখানো হয়েছে ইজ জন রিডিং দ্য বাইবেল, জন কি বাইবেলটা পড়িতেছে। এখন দ্য বাইবেল এটা যদি জানা না থাকে তাহলে একটা কোশ্চেন ওয়ার্ড ব্যবহার করতে হবে অক্সিলিয়ারি ভার্ব ইজের আগে। হোয়াট ইজ জন রিডিং, জন কি পড়িতেছে। কিংবা কোশ্চেন ওয়ার্ডটা এরকম হতে পারে কি বই জন পড়িতেছে, হোয়াট বুক ইজ জন রিডিং। তাহলে কোশ্চেন ওয়ার্ড, তারপর অক্সিলিয়ারি ভার্ব অ্যামিজার, তারপরে সাবজেক্ট, তারপর মেন ভার্বের সাথে আইনি যোগ। এইভাবে ডব্লিউএইচ কোশ্চেনগুলো করা হচ্ছে। পরেরটাতে আছে হি ইজ গোয়িং টু পুরী বাই কার, সে গাড়িতে করে পুরী যাচ্ছে। এখানে হি এর আগে ইজটাকে ব্যবহার করা হবে। অক্সিলিয়ারি ভার্ব ইজটা সাবজেক্ট হি এর আগে ব্যবহার করে ইয়েস নো কোশ্চেন করতে হবে। ইজ জন গোয়িং টু পুরী বাই কার, জন কি গাড়িতে করে পুরী যাচ্ছে। এটাতে গেল ইয়েস নো কোশ্চেন। এখন এই বাই কার কীভাবে যাচ্ছে সেটা যদি জানা থাকে তাহলে একটা কোশ্চেন ওয়ার্ড হাউ ব্যবহার করতে হবে। হাউ ইজ জন গোয়িং টু পুরী। এখানে হাউ কোশ্চেন ওয়ার্ড, তারপর অক্সিলিয়ারি ভার্ব ইজ, তারপর সাবজেক্ট হি, তারপর গো ভার্বের সাথে আইনজি যোগ। অর্থাৎ কোশ্চেন ওয়ার্ড, অক্সিলিয়ারি ভার্ব, সাবজেক্ট, ভার্বের আইনজি ফর্ম, এই ওয়ার্ড অর্ডারটা মনে রাখতে হবে। তারপরটাতে আছে জন ইজ রিপেয়ারিং দ্য ফ্রিজ, জন ফ্রিজটা মেরামত করিতেছে বা করছে। এখানে ইয়েস নো কোশ্চেন করতে হলে অক্সিলিয়ারি ভার্ব ইজটাকে সাবজেক্টের আগে বসাতে হবে। পাশেরটাতে দেখানো হয়েছে ইজ জন রিপেয়ারিং দ্য ফ্রিজ, জন কি ফ্রিজটা মেরামত করিতেছে বা করছে। জন অর্থাৎ সাবজেক্টটা আমাদের যদি জানা না থাকে তাহলে কিন্তু কোশ্চেন ওয়ার্ড হু ব্যবহার করতে হবে। হু ইজ রিপেয়ারিং দ্য ফ্রিজ। এখানে কোশ্চেন ওয়ার্ড, তারপর অক্সিলিয়ারি ভার্ব, তারপর মেন ভার্বের সাথে আইনি যোগ। এর ওয়ার্ড অর্ডারটা অন্যান্য ডব্লিউএইচ কোশ্চেন ওয়ার্ডের ওয়ার্ড অর্ডার থেকে একটু আলাদা। এখন তোমরা বাংলায় প্রেজেন্ট প্রোগ্রেসিভ টেন্সে কিছু কোশ্চেন শুনে সেগুলোর প্র্যাকটিস করতে হবে। এক্সারসাইজ 1, 1, তুমি কি পড়িতেছ। What are you reading? 2, তুমি কি লিখিতেছ। What are you writing? 3, তুমি কি খাইতেছ। What are you eating? 4, তুমি কি পান করিতেছ। What are you drinking? 5, তুমি কি বানাইতেছ। What are you making? 6, সে কি পড়িতেছে। What is he reading? 7, তোমার মা কি রান্না করিতেছে। What is your mom cooking? 8, তোমার ভাই কি করিতেছে। What is your brother doing? 9, রবিন কি রং করিতেছে। What is Robin painting? 10, তারা ছাদের ওপরে কি করছে। What are they doing on the roof? এক্সারসাইজ 2, 1, কি বই তুমি পড়িতেছ। What book are you reading? 2, সে কি খবরের কাগজ পড়িতেছে। What newspaper is he reading? 3, পাখিটি কি ফল খাইতেছে।
What fruit is the bird eating? 4. তুমি কি ফলের রস পান করিতেছ? What fruit juice are you drinking? 5. কি খাবার তোমার মা বানাইতেছে? What food is your mom making? 6. কি খেলা বা কি গেম তারা খেলিতেছে? What game are they playing? 7. সে তার ঠান্ডা লাগার জন্য কি ওষুধ খাইতেছে? What medicine is she taking for her cold? 8. কি রান্নার তেল তারা ব্যবহার করিতেছে? What cooking oil are they using? 9. কি ট্রেন তারা ধরিতেছে? What train are they catching? 10. কি গাড়ি তারা কিনিতেছে? What car are they buying? Exercise 3. 1. তুমি কোথায় যাইতেছ? Where are you going? 2. সে কোথায় যাইতেছে? Where is he going? 3. তারা কোথায় খেলাধুলা করিতেছে? Where are they playing? 4. শিশুটা কোথায় ঘুমাইতেছে? Where is the baby sleeping? 5. টম এবং বব কোথায় ঘুমাইতেছে? Where are Tom and Bob sleeping? 6. কাজের মেয়েটা কোথায় জামা কাপড়গুলো কাচিতেছে? Where is the maid washing the clothes? 7. কোথায় সে কাপড়গুলো টাঙাইতেছে? Where is she hanging the clothes? 8. এই বাসটা কোথায় যাইতেছে? Where is this bus going? 9. এই বাসটা কোথা থেকে আসিতেছে? Where is this bus coming from? 10. চিঠিটা তুমি কোথায় পাঠাইতেছ? Where are you sending the letter? এক্সারসাইজ 4. এখানে গেট ভার্বটা বিকাম বা হওয়ার্থে ব্যবহার করে কোশ্চেনগুলো করতে হবে। 1. তুমি রেগে যাচ্ছ কেন? Why are you getting angry? 2. তুমি মোটা হয়ে যাচ্ছ কেন? Why are you getting fat? 3. সে রোগা হয়ে যাচ্ছে কেন? Why is she getting thin? 4. তোমরা হতাশ হয়ে পড়ছো কেন? Why are you getting upset? 5. সে তার পড়াশোনাতে অমনোযোগী হয়ে যাচ্ছে কেন? Why is he getting inattentive to his studies? 6. পৃথিবীর তাপমাত্রা উষ্ণ হয়ে যাচ্ছে কেন? Why is the temperature of Earth getting warmer? 7. তোমার চুল সাদা হয়ে যাচ্ছে কেন? Why is your hair getting gray? 8. আমি দুর্বল হয়ে যাচ্ছি কেন? Why am I getting weak? 9. তুমি ভুলোমনা হয়ে যাচ্ছ কেন? Why are you getting forgetful? 10. সে এত নির্দয় বা নিষ্ঠুর হয়ে যাচ্ছে কেন? Why is he getting so heartless?
Exercise 5. 1. তুমি এই ওষুধটা খাচ্ছ কেন? Why are you taking this medicine? 2. তুমি এখানে বসে রয়েছো কেন? Why are you sitting here? 3. তারা এখানে দাঁড়িয়ে রয়েছে কেন? Why are they standing here? 4. সে চেন্নাই যাচ্ছে কেন? Why is he going to Chennai? 5. তোমার বাবা মেঝেতে ঘুমাচ্ছে কেন? Why is your dad sleeping on the floor? 6. লুসি কাঁদছে কেন? Why is Lucy crying? 7. তুমি হাসছো কেন? Why are you laughing? 8. কুকুরটা ঘেউ ঘেউ করিতেছে কেন? Why is the dog barking? 9. তুমি এই চাকরিটা ছেড়ে দিচ্ছ কেন? Why are you quitting this job? 10. তারা রাস্তায় ক্রিকেট খেলিতেছে কেন? Why are they playing cricket in the street? Exercise 6. 1. তুমি চেন্নাই যাচ্ছ কিভাবে? How are you going to Chennai? 2. সে মুম্বাই যাচ্ছে কিভাবে? How is he going to Mumbai? 3. তারা পুনে থেকে ফিরছে কিভাবে? How are they returning from Pune? 4. তুমি চিঠিটা পাঠাচ্ছ কিভাবে? How are you sending the letter? 5. তুমি এটা বানাচ্ছ কিভাবে? How are you making it? 6. আজকে তুমি কেমন বোধ করছো? How are you feeling today? 7. কার্পেটটা তুমি কিভাবে পরিষ্কার করিতেছ? How are you cleaning the carpet? 8. এই মেশিনটা তুমি কিভাবে ব্যবহার করছো? How are you using this machine? 9. কাজটা কিরকম এগোচ্ছে? How is the work progressing? 10. পুজোর ছুটি কিরকম উপভোগ করিতেছ? How are you enjoying Puja vacation? Exercise 7. 1. কে বাজাইতেছে পিয়ানোটা? Who is playing the piano? 2. কে গান করিতেছে বাথরুমে? Who is singing in the bathroom? 3. কে দরজাটা ঠকঠক করছে? Who is knocking the door? 4. কে দরজার বেলটা বাজাচ্ছে? Who is ringing the doorbell? 5. কাজটা কে করিতেছে? Who is doing the work? 6. তোমার সাথে কে যাচ্ছে? Who is going with you? 7. এই মেশিনটা কে মেরামত করিতেছে? Who is repairing the machine? 8. সোফার উপরে কে ঘুমাচ্ছে? Who is sleeping on the sofa? 9.
তোমাকে কে মগজ ধোলাই করিতেছে? Who is brainwashing you? 10. রান্নাঘরে কে রান্না করিতেছে? Who is cooking in the kitchen? Edited by Arpan Das. Thank you for watching this video.